Wetso badumedi kgang ke tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga Borone ke bidiwa Benson Phuthego mako re ditibolegela ka go leba ditlhogo. Dautona Advocate Dumaboko a boela gae go tsweng kwa hatseng la Amerika. Puso e itlama go bereka le bana le seabe go lwantsha kgokgontsho ya bong. Re ka go tego sego letsogo le abang dikhampani di tsweletse ka go ntsha dithuso go tlamela batho ba ba amilweng ke merwalela ya bošeng. Kgaitsedi ke Patricia Chobonyane o ditolokolola ka puo ya diatla mme ga re tsena mo go tsone. Dautona Advocate Dumaboko go rogile mono gae go tsweng kwa lehatsheng la Amerika kwa neng a ile go nna le seabe mo tshimolodisong ya maranyane a satellite BOTSWANA le go ngoka jalo babeeletsi. Le fa go ntse jalo ga go a kgonega go romela maranyane ao a Botswana satellite ka nako e neng e beilwe ntateng ya mabaka a harologaneng. Go solofetse gore go bolelwe mo nakong e tlang gore maranyane ao a tla romelwa leng gape kwa lefaufaung. Ntleng le seo Dautona Boko o ne a etela madirelo a SpaceX Rocket Launch Factory la Starlink Mini Production le gona go kopana le babeeletsi ba ba harologaneng. Ha re tswelela puso e sa nne tumelano ya le company ya CCI Global e tlholegang kwa lefatsheng la United Arab Emirates. Tumelano eo e beilwe monwana ke mookamedi wa company ya CCI Global Martin Rowe le Dautona Advocate Dumaboko bošeng. Pego e tswang ko ofising ya ga Dautona e tlhalosa fa tumelano eo e le kgatelopele e tona mo maitemong a puso a go tswakanya itshwelelo ya fatshe leno. Mme ebile go solofetse gore company eo ya CCI Global e thuse puso go tlhama ditiro le gone go tlhabolola ditirelo tsa maranyane gareng ga tse dingwe. Ha re tswelela babereki ba feta 1,200 ba neng ba thapilwe ke makgotla a ikemetseng a le 27 ba latlhegetswe ke ditiro morago ga gore puso e ntšhwa ya Amerika e emise ka nakwana dithuso tsa madi tse makgotla ao a neng a thusa setšhaba ka tsone. Se se builwe kwa phuthegong ya le moemedi wa lekgotla la ditšhaba mono gae Rezia Choudhury e neng e tsenwe ke mothusa Dautona Renda Bankosinati Gaolate mosong ono kwa ofising ya ga Dautona. Lephata la botsogo le bana le seabe mo mohameng o ba ne ba go tlhoa go sekaseka ditirelo tsa botsogo go di tokahatsa. Tlotlang Matlhabaphiri wa bega. Lehatse la Botswana le ntse la amogela dithuso tsa madi a Amerika ka go harologana mo dingwageng mme monongwaga go ne go sologetswe $54 million go tokahatsa ditirelo tsa botsogo segolobogolo mananeo a thibelo le kalafi ya mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS. Mo nakong eno e puso ya Amerika e emisitseng ka nakwana dithuso tsa madi mothusa Dautona o ne a kopane le bana le seabe ba go buisana ka dikgwetlho tse di teng le ka ga seemo se sa amileng ditirelo tsa botsogo ga mmogo le go betla gore tsela pedi ba tsa efe. So jaanong ha re leng teng gompieno go raya gore we are under budgeted with that much, especially hard hitting for the civil society organizations like I've said. But then also if you look at that and you compare with what we spent as a government on that, we spent just about 9 billion pula on healthcare as a country per annum. So yes, it matters. It is quite a bit of something. By and large, Botswana is still able to quite a huge impact in terms of employment because we affected over 1,200 people by and large they were directly employed. Gets on these civil society organizations. So in the HIV/AIDS sector, immediately what we see is a reduction, significant reduction of outreach to populations who are at risk of catching HIV, particularly you could say from the sex workers, from young girls, adolescent girls, and also the LGBTQI community. So there are a number of people who are extremely vulnerable, and they're sometimes falling outside of the regular health system. So those are people who are being served often in parallel with government by civil society organizations or NGOs. So we're going to turn this crisis into an opportunity to just get much better at what we do to make sure we continue serving the people of Botswana. There's been a lot of wastage in the sector. Better coordination and planning.
such that different forms of funding and support tse di tsena mo Botswana e se ka nna gore mongwe le mongwe o e mehala le no so itirela planning ya gagwe because we tlhela gona le lo duplication and sometimes gona le madi a leng gore because ga gona proper plan and coordination we tla re go file re mo file e be le gore at the end of the day ha nna gongwe re le more streamlined nka bene re kgonne go achieve the same for less. Re okeditse o gateletse ha puso ya lehatshe leno e tlhomame mo go neeleng Batswana botlhe ditirelo tsa botsogo tsa boleng jo bo eletsegang ka mo nakong eno ba tsweletse ka go buisana ka go thiba diphotlha tse di setseng di bonala. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Re tswelela puso e le mo ga botlhokwa jwa bana le seabe botlhe mo go itebaganyeng le dikgang tsa kgokgontsho ya bong le go sekaseka jalo melao. Se se tlhalositswe ke tona ya banana le bong Mmelesego Chombo kwa segopotsong sa letsatsi la mafatshe la Kwaramotswa. Kwa segopotsong sa letsatsi la mafatshe Kwaramotswa a re se se ka thusa lefatshe leno go lwantsha kgokgontsho ya bong botoka le gone go nonotsha bomme mo setšhabeng. Lone Sekobo wa Bega. Bomme ba ne ba tsile ka dipalo tse di kwa godimo go tla go ipelela letsatsi le mo go lona go lebelelang ntse ba di kgonneng le dikgwetlho mo matshelong a bone. Bagolo le bana ba basetsana botlhe ba supa fa ba ikemiseditse go ikagela isago e tla ba sologelang molemo fela mmekgang ya kgokgontsho ya bong ya bo e lengwe e santseng e busetsa bomme ba kwa morago ka jaana bontsi jwa bone ba tshelela mo letshogong. Puso e supa fa e tla ba ema nokeng. As we also recognize botlhokwa ba magosi, re bone go le botlhokwa to continue and engage them on gender mainstreaming yaka go setse go builwe. E be re itse how we align gender equity and how we balance it with culture. Mme ba gaetsho re ntse re tswella re baakanyetsa dikgang tsa bong, and in order to improve women's access to justice, the Ministry of Justice leone e tsweletse ka gender mainstreaming e developile the gender mainstreaming guidelines. Re tswella gape re itemogela gore bomme gore re emise kgokgontsho re tlhoka gore re ba heletseno. Kgosi Mosadi Seboko mongwe wa ba ba tumileng thata ka go emela dikgang tsa bomme ka dinao a supa fa a na le tshepo gore bomme jaaka ene ba ka fenya dikgwetlho tsa botshelo. Matshwenyego a re nang nao a re a sedile mmogo rutle borre gore ba re tota bothata ke bomme ra re bothata ke mme re tle ka ditumalano tsa gore matshwenyego ke ya go tswa mo matlhakoreng a mabedi ra sedila jang gore re tshele sentle mmogo re itumele. While we value and honor our rich traditions, we must also recognize some practices. Le ha re lemoga botlhokwa le mosola wa ngwao re tshwanetse re ela tlhoko tse di ka rotloetsang kgokgontsho ya bomme mme ebile re rotloetse tsamaiso ya ngwao e godisang botlhokwa jwa bomme. To reinterpret traditions in ways that upholds women's rights. When we empower women, we strengthen our entire community. E re ka dikgang tsa bomme di tshwana le hatshe ka bophara bomme le bana ba basetsana ba gokololwa go se ke ba ineele mo go se ba dumelang mo go sone. Go batla rotlhe fela re tshwaragane ka gore kgang ye yone ga ya lebagana wena kana ole missing wo e re lebagane ba rotlhe gore re kgone go re ire ke gore re baakanye melao e kgone go itepatepanya le seemo se se fopele ga rona sa gompieno. Ha e le gore melao mengwe e silwe ke nako ke gore re baakanye kana re tla ka e mesha gore segolo jang re lwantshe mabao kgokgontsho. Ko ntle ga dikgang tsa kgokgontsho tse di kgoreletsang tswelelopele ya bomme bontsi jwa bane ba setse ba filwe maemo a boeteledipele selo se se le jang se tla rotloetsa basetsana go ikemela ka dinao. Lone Sekobo, BTV News, Ramotswa. Mothusa mookamedi wa lekgotla la Global Center for Climate Mobility Mesara Rosengeithner a re o solofela gore go kgobokanya dikitso le megopolo ya batho go tswa kwa borwalo kwa botsheka jwa lehatshe leno lekgotla leo le tla atlega mo go tsweng ka lenaneo le le nonofileng le le tla dirisiwang ke puso go tsibogela dikgang tsa phetogo ya loapi. Mme Rosengeithner o buile se a le kwa toropong ya Jwaneng mo letsholong la go tsaya megopolo mo setšhabeng ka manokonoko a seemo sa phetogo ya loapi. Emmanuel Rapwa wa Bega.
Phetogo ya loapi ke seemo se se tsweletseng ka go ama mehama ya itsholelo ka go farologana, ka e ka baka merwalela kgotsa dipula tse di butsana, go baka malwetse mangwe ga mmogo le go suswetsa metsamao ya batho go ya go senka mahulo a matalana. Ka jalo mo toropong ya Jwaneng itshetso ya bontsi e bo e remeletse mo temothuong ka e dikaganyeditswe ke meraka le masimo, mme seemo se se batlela gangwe le gape. Collaboration with members enables us to tap into grassroots innovation, foster local. Tshwaragano ya bana le seabe e thusa thata ka matsekane a maleba a go lepalepana le dikgwetlho dipe fela jaaka ya phetogo ya loapi. Together we can drive meaningful change and build a sustainable future for all. We are in Botswana on a partnership with the Ministry of Environment and Tourism, and we had a workshop here in Dikgang today. Re tshwaragane le lephata la tikologo le bojanala mme re itebagantse le dikgang tsa phetogo ya loapi go utlwa setšhaba gore se amega jang. What are the effects of climate change that they're feeling and seeing in their lives, whether it's the effects on farmers and agricultural practices, whether it's from the health side. Bangwe ba balemi ba ruile bone ba latlhelela bone ka tse ba eletsang di ka lekwa go ka itsetsepela mo diemong tse di tlhobaetsang tsa phetogo ya loapi. Re bona ile gore ne ile dipuisano tse di nang le mosola gore ka ke rona e leng gore phetogo e re ama tsatsi le letsatsi re gakolole le ene goromente gore a dire di-policy le dithuto tse di ka thusang batho mo bokamosong ba kgona gore re ba lema ba ijese e le lehatshe. Mme ha ba thuntsha ha ba tlhatswa ha ba tshotse di-chemical tseo tsa bone di tsamaya le pheho e be di a go goroga le ko masimong a rona. Jaanong dio tse ba getso ha re utlwa toro e reng go a go epiwa lehatshe go etsanwa ka tlase ga lehatshe, re na le tshologelo ya gore yaanong go tla nna le kgonagalo ya gore lone le role leo yone misieo metšhinari e tla tsena ka tlase ga lehatshe go thunya mo go tla thunya ka tlase ga lehatshe, mme go tla re hokoletsa kgotlelego ya lehatshe mo tikologong ya rona. Molaetsa mogolo mo phuthegong e ya nna go hema go neela tshwene mabogo mme go lwa ka gotlhe go emelelana le diemo tse di amang thata bokgoni jwa go ntsha dijo ka botlalo. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Rapoa a hema go neela tshwene mabogo a le ko Jwaneng. Mme ga re tswelela lekgotla la NARDI le beile monwana tumelano le dikhamphane tsa Insect Factory le ya Pinnacles Geomatics. Tumelano eo e tla itebaganya le go tla ka methale e tla dirisiwang go emisa tshenyo e dirwang ke diji mo masimong. Motshwarela tona ya lefatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti o tlhalositse fa tirisano mmogo e tla thusa go tlhabolola botsipa le dikitso tsa go lwantsha diji go thusa jalo go tokafatsa thobo mono gae. NARDI through these partnerships is ensuring that we have a footprint nationally and internationally. So that is how we are making sure that these partnerships come in, but they have to be impactful collaborations. We don't want the numbers, we want impact. Our research and innovation centers, which are across this country, we are doing different things. These partnerships, as you come in, you will be able to see what we are doing in Gang and Panamatenga, Sebele, all these different places. We are choosing to be intentional in creating value through the MOUs. Our gathering today is driven by an urgent need to combat a disaster threatening our nation's food security, that is the infestation of fall army and African armyworms. These pests invaded our fields, our pastures, of crops, putting a risk to the livelihoods of our farmers and the economic empowerment derived from agriculture. Despite favorable rains across the country, this crisis demands immediate action. Director of Ceremonies, the collaboration between NARDI and Insect Factory exemplifies the power of combining expertise to address complex challenges.
Makhanselara a serowe ga mabesi a ra solofela gore go hudisetsa ga ditsamaiso ga dikekelana go tsweng kwa lephateng la botsogo go yeng kwa dikgaolong le gone kwa lephateng le langwao go tla thusa ka thata go tokahatsa go iswa ga ditirelo tsa botsogo kwa setšhabeng mme fela makhanselara a re madi a ntshitsweng go tsamaisa dikokelano a tshwentse a okediwa go kgontsha jalo ditsamaiso le gone go tlhabolola dikokelo. Gabriel Mereki wa bega. Makhanselara a kgaolo a Sore ba supile gore e rentswa go amogetse tshwetso ya go hodisa dikokelano ko lephateng la botsogo gore jaanong di tsamaisiwa ke dikhansele ba betese molangwana ka dikgwetlho tse di lebaneng dikokelano go ra lefatshe leno di le mmalwa. Transfer of maintenance funds to councils. E re ka re utlwa go go tana le go hodisiwa ga dikokelano go ta mo dikhanseleng a go netefaditswe gore madi a teng go tlhokomela dikokelano tse. We are financially dilapidated. I've been requesting in this house that our clinic, which is a catchment area, be upgraded or be renovated. But the answer... Ntse ke kopa gore kokelana mabela a podi tokahadiwe, mme kgang e ntse e le ngwa hela gore ga gona madi. Mme ke na le letshogo la gore re ka nna ra neelwa dikokelana tse di ta ka mathata. A very huge problem ya gore le tshabela mogolo wa go maintain the health facilities mo go rona re le dikhansele. Khuduga e ra gore madi a diriswang go tsamaisa dikokelano a ta boatswa mo dikhanseleng. We prepare to improve service delivery and efficiency in the healthcare system. Government has decided to transfer primary healthcare services from the Ministry of... Go leka go tokagatsa ditirelo tsa dikokelo, puso e tsere tshwetso ya go hodisa dikokelano go ya go lephateng la dikgaolo le tsa ngwao go simolola ka kgwedi ya Moranang e thola gangwe. Se se raya gore mo kgweding e tang dikokelano di tla bo di le mo taolong ya dikhansele. Ministry of Local Government and Traditional Affairs. They will therefore be supervised at the local level by yourself, Honorable Chairman. There will be a fair and equitable sharing of resources. Rayang gore tse di leng teng tse di tshwanetse go kgaoganwa ke Ministry of Health le Ministry of Local Government Traditional Affairs di resediwe ha di tleliniki ne di ka kota se ga Ministry of Health. Se ama ditirelo tsotlhe tse di leng teng tsotlhe tse leng gompieno ana di odarilwe di rekilwe ene le di tshwanetse di hitele go ditleliniking gongwe di ya go goroga ka bo May June ditleliniki di tsamaile tumalano gore ha di goroga di hitesediwe go ditleliniking jaaka gone go tshwanetse gore go nne. Setšhaba se tswa kgakala se lela ka ditamelo tsa botsogo tse di sa jeseng di welang mme tsamaiso e ntšha go solofelo e tla netefatsa gore setšhaba se bona ditirelo tsa maemanta mo dikokelong tsotlhe lefatshe ka bophara. Gabriel Mereki, Botswana Television, Serowe. Tona ya dipalamo le dikago re noa serikgweri lekgwa salakai o gwetlile banni ba motse wa bere go ikadima madi a moletloleng la mokgatlho wa morafe le tsamaisang ditsatlholego gore ba tle ba kgona go akwisa ditlhabololo mo motseng wa bone. Tona salakai o buile se kwa phuthegong ya kgotla kwa motseng o a raba selelo sa banni sa go salela kwa morago ga ditlhabololo mo kgaolong eo pego ka Neo Modungwa. Motse yo wa bere o ikatile mo borwa ja kgalo ya gantsi fela jaaka metse e mengwe o na le mokgatlho wa morafe o tsamaisang le go somarela ditsatlholego. Mokgatlho wa Twiskrubas o tsamaisiwa ke metse ya Bere, Qaqai, West Hana High le East Hana High go kailwe fa o na le madi a fetang 2 million mo letloleng. Ka jalo Tona Salakai o ne a kgothatsa kokoano e go tswa ka metlhale e ka tokafatsang selebego sa motse wa bone ba dirisa madi ao. Kana una kutsedi ntsi ga le tse di komiti tse ka tshwara le tsenya batho ba le gore ba go tsana go ntsi ba lola go ja madi one ba sa tlhabolle kgaolo kao 2 million ke be le thoka motho a mogente kgosi 800,000 ga to wa tsana mo teng ya bona 3 million ga lena di class ga di apentiwa ga lena di toilet tse di flashiwang ga lena le madi a kana. Dingwe tsa tse banni ba lelang ka tsone di akaretsa go tshela sekontere mo tseleng e ba gokaganyang le Trans-Kalahari Highway le go gokelelwa motlakase. Bana ba rona ba fetela ha tlase ga dithare mo ngwana sale re buile ka yoneare a go tsengwa bloko le bua go ngwahela bo are ra go bule bebedi one go go ha ile gore go a fala ga Arena transport sentle re tlhakanyetse di khadal
transport ya sekolo ya tleliniki mo tleliniki yaanong ane re kopa kolo ye ile ya rona go nna motlhogo ga re ba tlhabolola through trust kore mo ka sekgowa go tweng you can't kore a kwa tlhabolola batho without them, nothing for them without them. That's why when I trust on the BDC, re batla gore e nne lona ba lotang ka ditharabololo tsa mathata a lona re lo thusetse mo ditharabololong tse le tlang ka tsona. Tona o ne a tlhomisetsa phuthego e fa maikaelelo a puso e ntšha e le go babalela ditshwanelo tsa batho a tlhalosa fa ba le mo dipuisanong le bahiri le boradikgwebo gore ba se duele babereki madi a kwa tlase ga selo sa 4,000 pula. Neo Modungwa, Botswana Television, Bere. Wetswa le gona o tsubanse gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primaring ya tsatsi la Mosupologo ga re tswelela ofisi ya Gatautona e tsweletse ka go amogela dithuso kwa dikhampaneng tse di harologaneng e le dikhamphane tse di ikemetseng le mekgatlho ya bobeletlhomogi go thusa bao ba ba milweng ke merwalela ya bošweng fa amogela dithuso tseo go tsweng kwa lekgotla la Business Botswana, Glazing Botswana le Doctors Union. Tona ya ofisi ya Gatautona Remoeti Mohasa a re go a gomotsa ibile go baya pelo go bona mekgatlho le dikhamphane di otlolola letsogo go netefatsa gore batho ba ba milweng ke merwalela le bone ba kgona go ba lebogo. Ke o lebogile Radipotsane wa pega. Business Botswana ya bile dijo le mesangwana ya bomme ha Glazing Botswana yone ya bile dikete di le 40 tsa dipula kgotsa 40,000 ha Doctors Union yone ya bile dikete di le 15 tsa dipula ke gore 15,000 go ya ka ofisi ya tsamaisa merero ya dibitso tsa tholego. Dikgaolo di le 18 di amilwe ke merwalela e diragetseng ka kgwedi ya Thakole. Food hampers, 14 of each, except for sanitary pads, which they've donated 18 packets and 33 bottles of water. In addition, they have also donating, or they're donating rather. These power banks had the high performance, so they have donated 3, I believe, to the team that is working. Bagaetswara ska ra emela kgakala mo go thuseng goromente ga gona le mathata a tshwanang le yana. Ne ra bona go tlamega gore re tle le rona re tle go ntsha sabe sa rona go nna ntse re thusa re dira jaaka re ntshitse mathebenyana enena gore batswana ba tla ba thuswe tsotlhe tse di senyegang goromente le tsone di tla di kgone go dirwa ra itse ga marugo a wetse mo dikgaolong tse dintsi. Ra itse gore mo nakong ya kgoberego e pehela ya ditsatlholego e le dipula ka paeng hela bongaka bone ba nna ba le teng ga re ntshe le madi hela re ntsha le ditlamelo tse e leng gore re teng re thusa puso go dipateleng tsa goromente le dikokelwana tse tsotlhe mme re raya gore ka bonyenyane bo honorable minister re santse re butse letlole la rona re tlo go nna re ntse re ta ga re boa gantsintsi le se ka la re gongwe ga re a go boa gape le re ba ba rata go boa gantsintsi ba tswala selo se se sentle thata santse re se leboge mme ya ka no tlhalosa ga o simolola kana mora gore ba tswala ke bone ba e leng gore ba le dirile gore ba nne se leng sone mme ke tsaya le sone se se dira yaanong le lona yaanong le dira ba tswala se e leng gore ta nna sone ke tsaya gore ke peeletso ga se peeletso hela ka go baga ke peeletso ka gore o ba mothara gore go a ko pele ga re le batswana o rotloetsa mowa one puso e buang ka gona a re tshwetsaneng raga re ne re go ga le mmogo re se ka re itebare le nosi ba ba eletsang go abela batho ba emilweng ke merwalela ba kopiwa go ikopanya le ofisi ya Gatautona kgotsa go leletsa mogala wa mahala wa 0800 600 130. ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, Gaborone. Wetso kgaitsedi ya ke laetsa o se keng mo di konetella ka khutlwana sa tsa metshameko.
Ke a go leboga kgaitsedi aka o etshoma dume na ke Liza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme re di simola hela ka tsa kgwele ya dinao. Setlhopha sa Sanko Bushbucks se tlhatlogile kgato e lengwe go ya kwa maemong a bone morago ga go fapha sa makungulupeswa ka dino tse pedi go e lengwe mo motshamekong wa ligi ya bokoni ya National First Division o neng o le kwa lebaleng la Maung Sport Complex. A rutle pego e tletseng ka Maretha Kaisara. Ngurungu ga ya diega go supa maikaelelo a phenyo. Motshamekong o tsamaile fela metsotso e le meraro ga Gamatso Juta a ba thoma kwa pele. Noe ya gotetsa motshameko jaaka makungulupeswa le yone e sa bata go nna phokojewa morago. Sephuto Pontsho a lekalekanya dino mo motsotsong wa bo 40. Boitumelo jo e nna kgodiso fela jaaka Bengaim ba boa ba tsaya ketapele ka wa amogetse ke le diretse mo motsotsong wa bo 42 go dira jalo gore ba ye boikhutsong ka nnotse pedi go ile nngwe. Mo karolong ya bobedi setlhopha sa Ngurungu sa lwa ka tsotlhe go sireletsa dino tseo go fitlhelela mogwang o ya borwa maduo ao a sa fetoga. Ha wina o nna o maintain a win eo and we have to improve our tactics. Like second half we were under pressure because team ile change formation yano e betsa e phela distrikara tse dintsi me a phela distrikara tse dintsi aro bone ne bana le e ba gora gore ba bula go morago ne re bisa yone that opportunity ko rela we could have scored 2 goals after bona ba isa ne ko rela we ne re sena lucky. Tota re tsile ha e le gore le go batla go consolidate position ya rona high up on the log. Unfortunately game e rile hela isimolla the ref called for a penalty which from where I was sitting it was never a penalty, but nonetheless after they converted from the penalty we tried by all means to come into the game. We made the tactical changes which yielded results. We came back. Half time we went into after scoring we made another defensive error which they capitalized on. Phenyo ya Sanko Bushbucks ya borataro e mathatoseditse kwa maemong a bone a loko ya league ya First Division ya bokoni go tswa kwa go a bothano ka dintha tse di 20. Fa makungulupeswa ba fologetse kwa go a boraro go tswa mo go a bobedi ka dintha di le 22 morago ga tathegelo ya bone ya bobedi. Maretha Kaisara, BTV Sport, Maung. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao. Setlhopha sa Taung Young Strikers se faphile sa Prisons 11 ka dino tse 5 go tse 3 ka thago ya di-penalty o ipanela phatlha kwa tikologong ya ditlhopha tsa bofelo tse di 16 tsa kgaisano ya Orange FA Cup. Motshameko o neng o le kwa lebaleng la Tlokweng VDC o ne o fedile bobedi jo bongangane ka maleka a nno setlhopha morago ga metsotso e 11. Pego ka Tshepo ke himile. Morago gore ditlhopha ka bobedi di kolopane ka noga e tshela ka lobaka mme di retelwa ke go tshinya letloa ga ba gare maiteko a Prisons 11 a tswa maduo jaaka motshameko ga re tungo ke iketlile a banela ketapele motshameko se se ka motsotso go ya boikhutsong. Mo karolong ya bobedi setlhopha sa Striker sa tla se itumele molomo wa tlase se bolosa ditlhasela go senka no ya go lekanya dino mme ditoro tsa sone di fetoga nnete mo motsotsong wa bo 55 Joshua Ngema a nosa ka tlhogo. Ditlhopha tso pedi tsa dira diphetogo di tsoma le no ya phenyo mme ga re tela motshameko fela dingangane ka malekano setlhopha ka jalo motshameko wa lebaka o thago ya di-penalty kwa setlhopha sa Young Strikers se ne sa fetoga bafenyi ka thago tse 5 go tse 3 tsa Prisons 11. I think we made it very difficult for ourselves. We had the chances early on. We should have scored in the first 20 minutes. The teams that defense. Ke dumela gore re itiretse tiro thata jaaka re bone sebaka fa motshameko o simolola mme re se ke ra di dirisa. Ditlhopha tsa league ya First Division fa di nosa pele go nna dingalo go boela mo motshamekong mme ke motlotlo ka batshameki ba me jaaka ba kgonne go boela mo motshamekong. Ke ne ka ba kgothatsa ka gore metshameko ya selebe go se ke go dirisa tlhaloganyo mme re ka fenya. Sometimes it's about the mindset, not necessarily the tactics. So we had to give them the belief that we can come back into the game, and I'm quite happy that we came back and eventually won. Yeah, totally. We are disappointed with the result, but in terms of play, I think our play is some gilison that because whenever we second first half we to high level, we are going to go that good. Second half that we
re tla bona in illegal second half or re sile game. Our plan in le gore like ne le gore bone in illegal do re sa bona in illegal but re manele go gora pele ga the opponents. So I will say hela in the whole plan ha re na etsa maile sente. Phenyo eo ya taong ya Strikers e ra gore ba iponetse phatla kwa go tsa bofelo tse di 16 tsa kgaisana Orange FA. Tshepo ke Emile, PTV Sport, Tlokweng. Mo go tse dingwe modulasetilo wa komiti ya bomme kwa lekgotleng la Botswana Basketball Association Boitumelo Bante o rotloeditse bomme go tsaya motshameko ka tlhoagalo ka e ka baagela bokamoso jo bo popota ga mmogo le botsogo jo bo siameng. Bante o buile seo kwa kgaisano ya motshameko wa basketball ya 3-on-3 ya go ipelela letsatsi la mahatshehatshe la bomme mono Gaborone pe go etletseng ka Kgomotso Sefako. Bontsi ba nako metshameko ya mangwa thata le borre mme ka batshameki ba bomme ba nna ba saletse ko morago ba rotloeditswe go ikita ka thupana go netefatsa fa ba latedisa ditoro tsa bone. That these young people, they realize that they are an important entity. Banana ba tshwanetse go itse botlhokwa jwa bone mo metshamekong le gore o ka ba tswela mosola jang. Go na le ba ba kgonna go ipanela phata go tsena ko dikolong tsa mafatshe ntateng ya metshameko e ka ba direla bokamoso. Basketball can also take them somewhere because we have young people that we have sent to abroad to go and study who are girls. Moraganyo wa kgaisano eo le thogonononoko a re ntswa kgaisano eo e ipelela bomme e ne gape e thusa bangwe ba batshameki ba dithopa tsa diliki tsa BBA go ithokoletsa liki. Well, we found 3-on-3 to be an easier way of organizing it within that short space that we were given, and it has a lot re bone go le maleba gore di dirisa motshameko wa 3-on-3 ka gore o na le gore di ntsi ebile o motlhofo go rulaganya mme metshameko ya rena le dithopa di le 16 tse ke tsang ke re ke palo e ntsi fela thata ke lebile gore re simolotse leng kgaisano e gape e thusa batshameki ba diliki go ithokoletsa paka e latelang. To get back in that game and also just improve themselves as individuals and how they play. Kgaisano eo e neng ile ya ntlha go tshegetswa ke sethopa sa Dynamites e nengwe ke le dithopa di le 16 tsa bomme mo mathakoreng a open le ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 20. Actually it helps because right now we can be ya re thusa ka gore fa sa liki ema re ntse re sena metshameko ebile re kgonna go lekeletsa dilo di le mmalwa le tshameko ya rona. More games than the last season we've been doing. Yeah, it's exciting because we have a lot of young people showing up. Wa itumedisa gore go na le batshameki ba le bantsi ba bomme ba ba tshologetseng kgaisano. Kgaisano e tshwana e thusa gape mo kgapeng banana mo dilong tse dingwe tse di heletsang ba di dira fa ba sena sepe se ba ntshang bodutu. Participating and showing up. Yeah, so it's going well, I think. Kgaisano eo e fentswe ke sethopa se sekontere mo letlhakore la open section ba sena go fenya Hope Titans ka dintlha tse 17 go tse 12. Natasha Lopang o gapile tota motshameki o gaisitseng. Letlhakore la badingwaga tse di kwa tlase ga 20 le phamotswe ke sethopa sa Lions ba sena go fenya sa Giants of Africa ka dintlha tse 10 go tse ferang 2. Susan Mbata o thopilwe jaaka motshameki o gaisitseng o letlhakore leo. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Batho di kgantsa rona di wetse nna le wena re kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe re di go neela e le ka teme ya sekgowa mme kgaitsedi ya ke Kagiso Benson Phuthego o eme sentle gore gakolla dintlhakgolo tsa rona. Tautona bokwa boela ga e go tswa Amerika. Puso e itlama go bereka le bana le seabe go lwantsha jalo kgokgontsho ya pou. Dikhamphane di tsweletse ka go ntsha dithuso go tlamela batho ba ba amilweng ke merwalela ya bošweng. Botswana di le kalo ga kwa di fela gangwe le gape nako ke yone ya boeng tse re patapatile ra kogela kwa go batepolo ape go utlwa ka maemo a bosa mme le ruri bana ba tladi ba bonwa ka mereto a nne Kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa rapi o sediwa ke le tea wa dikgoma mme fa re lebela pula e re gatise mo mosong ono.
Sepako Wildlife Camp 24 Letlole Primary School 12 Moroko Primary School 11 Tupale Mepe Farm BOSUPA Chadibia Primary School Boraro Mangkgodi Kgotla 2 Nkoane Memorial School gammogo le Senate Primary School gone re gatise bongwe fa re ba santsalapi maitsebeng ano se re supetsa maru mo afelong ka bontsi a lefatshe leno mo tseng la ka moso gone re setse gore be go thibile mere mo tsamaong ya nako go thibe ka bontlhabong mo dikgaolong tsa borogele gare le bokone bo tlhaba fa mo dikgaolong tse dingwe gone re setse gore be go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagala pula diphefo dikgadima mo afelong mangwe ka bontsi a lefatshe leno kwa ntle ga kgaolo ya kgalagadi mo maphakeleng gona se se go ikutlwa go le bothitho mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe leno ka 17 go ya go 11 e re mo tshokologong go tswelela lo go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 27 go ya go 32 fa re lebala seemo sa lapi ka tsela la boraro le bone mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng kone re swetse pula diphefo dikgadima mo afelong mangwe a dikgaolo tseo go le bothitho mo tshokologong dikgaolo tsa gantse le kgalagadi gone re swetse pula diphefo dikgadima mo afelong mangwe a dikgaolo tseo ka tsela la boraro la bone go le bothitho mo tshokologong dikgaolo tsa tshwabegelo tsone re swetse pula diphefo dikgadima ka tsela la boraro la bone mo afelong mangwe a dikgaolo tseo go le bothitho mo tshokologong dikgaolo tsa legare le bokone bo tlhaba le gone re swetse pula diphefo dikgadima ka tsela la boraro la bone mo afelong mangwe a dikgaolo tseo go le bothitho mo tshokologong ke sone seo seemo sa loapi ne ke re sa se go lekalo a ene boroko. Physical violence is the most prevalent form of violation